Good afternoon, everyone. Welcome to our reading of Чайтанья Bhagavata. Доброго всем дня. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. We hope that everybody is okay. Надеюсь, что у вас все в порядке. All of you are healthy and fine. Вы все здоровы и чувствуете себя хорошо. We're doing okay in Vrindavan. У нас в Вриндаване все в порядке. Doing okay? Yeah. No COVID-19 in Vrindavan. Во Вриндаване нет COVID-19. Heat, yes, in Vrindavan. А жара есть. Locusts, no, in Vrindavan. И саранча еще не пришла в Вриндаван. Yesterday we heard that the locusts were in Agra. Вчера мы услышали, что саранча уже в Агре. And we were afraid that they were going to come here and eat ramen reti. И испугались, что они сюда прилетят и сожрут все рамен-рети. Well, so far, by Krishna's grace, they haven't come. Но пока, на данный момент, по милости Кришны, они еще не пришли. And this morning, early, we had a beautiful thunder and lightning. Сегодня утром рано был прекрасный гром и молния. It was really beautiful rolling thunder and just constant flashing of lightning. Чудесное громыхание или рокот грома постоянно слышался и прекрасные молнии. And Shiv Charan says that there was 5 minutes of rain. Шивчаран сказал, что еще 5 минут дождь шел. And there must have been a lot of wind. Еще очень много ветер дует. Because when we went outside on the porch this morning, there was about an inch of dust. Потому что когда вышли на крыльцо сегодня утром, там был примерно дюйм пыли. So today it's slightly cooler. It's only up to 40 degrees. Сегодня немножко прохладнее, всего до 40 поднялось. Oh, we're having a good day in Vrindavan. Так у нас чудесный день в Вриндаване. Now we will start reading another chapter. Теперь мы начнем читать новую главу. We're reading chapter 8 of the Adikanda. Глава 8 Адиканды. And this chapter is going to describe the disappearance of Jagannath Mishra. Эта глава описывает уход Джаганнатхи Мишры. And we can recall that in the last chapter, Vishwarup left for sannyas. И мы можем помнить, что в прошлой главе Вишварупа покинул дом, чтобы принять саньясу. His parents were brokenhearted. И тем самым разбил сердца родителям. Young Vishwambar stopped his hooligan activity. Юный Вишвамбара прекратил свои хулиганские проделки. Started studying like anything. И начал учиться очень серьезно. And his father became fearful. И отец его стал очень переживать. This boy is going to take sannyas also. Этот парень тоже примет саньясу. He's going to leave us. И уйдет от нас. And we can recall when we first started reading, an astrologer came when Lord Chaitanya was born. Мы можем с вами вспомнить, что ранее, когда мы читали, когда родился Господь Чайтанья, пришел астролог. And he wrote the chart of the child. И он составил гороскоп для ребенка. And he spoke about how glorious that child would be. И он рассказывал, насколько будет прославлен этот ребенок. But when it got to the part of the boy taking sannyas at some point, he didn't tell the parents. Но когда дошло до момента принятия саньяса этим мальчиком, он об этом родителям не рассказал. Because he didn't want to spoil the joy of the festival that they were having. Потому что он не хотел испортить радость того праздника, который они отмечали. So Jagannath Mishra said, better he be a fool, not study, stay at home, than to become learned and then become a sannyasi. И поэтому Джаганнатха Мишра сказал, что пускай он лучше будет глупцом и сидит дома, чем он будет очень ученым и потом примет саньясу. Can you turn that fan on, please? Other one. Another one. Yeah. So he forbade his son to go to school. Поэтому он запретил сыну ходить в школу. And then his hooligan behavior increased. Тогда он начал еще с двойной силой хулиганить. And Vrindavan Das Thakur says basically he would run and play, and everywhere he would go, he would destroy whatever he could get his hands on.
И Вриндаванdas Такур описывает, что он куда бы он начал ходить везде, играть, и к чему бы он ни прикасался, все разрушалось. But at this time, Jagannath Mishra never said anything. Но теперь Джаганнатха Мишра уже ничего ему не He говорил. was just going to tolerate. Он просто терпел. And then one day his father was away, and Lord Chaitanya became really, really angry that he couldn't study. И однажды, когда отца не было дома, Господь Чайтанья очень-очень разгневался из-за того, что ему не разрешали So учиться. he went and he sat in a place generally known to be a dirty place. Поэтому он пошел и сел в место, которое считается нечистым. And when his mother came to get him, he preached the absolute truth. И когда мать пришла его забрать оттуда, он ей проповедовал абсолютную And истину. he said, I'll never leave here unless you allow me to study. И он сказал, я отсюда не уйду, пока вы мне не разрешите учиться. So then Sachi and all the other people of the community, they insisted that Jagannath Mishra allow him to study. И тогда Шачи и все остальные члены общины настояли, чтобы Джаганнатх Мишра разрешил ему учиться. Okay, now we're up to chapter 8. Теперь мы будем читать главу 8. Jaya Jaya Kripa Sindhu Shri Gaura Sundara Jaya Sachi Jagannatha Griha Shashadara. All glories to Shri Gaura Sundar, the ocean of mercy. Вся слава Шри Гаура Сундари, океану милости. All glories to the moonlight Lord in the house of Sachi and Jagannath. Вся слава луноподобному Господу, живущему в доме Шачи и Джаганатхи. Jaya Jaya Nityananda Swarupera Prana Jaya Jaya Sankirtana Dharmaraya Nidana. All glories to the life and soul of Nityananda Swarup. Вся слава жизни и душе Нитянанды Сварупы. All glories to the inaugurator of the congregational chanting of the holy names. Вся слава тому, кто начал совместное воспевание святых имен. All glories to Sri Gauranga along with his devotees and his associates. Вся слава Шри Гауранге и его преданным и спутникам. By hearing the topics of Lord Chaitanya, one attains devotional service to the Lord. Слушая рассказы о Господе Чайтанье, человек обретает преданное служение Господу. And once again, Srinvata Sokata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantaksto Yabhadrani Bidunoti Surat Satam. That there's nothing as pure as hearing the topics of the Lord. Нет ничего более чистого, чем слушание рассказов о Господе. And if we just hear and chant the glories of the Lord, then each and every dirty thing in the heart will go out. Если мы слушаем рассказы о Господе, то все нечистоты, вся грязь, которая есть в сердце, уйдет. And by hearing the topics of Lord Chaitanya, one attains devotional service to the Lord. Благодаря слушанию рассказов о Господе Чайтанье можно обрести преданное служение Господу. And Chaitanya Charitamrita explains, Чайтанья Чаритамрита объясняет, for a person who remembers Lord Chaitanya, the impossible becomes possible. для того, кто помнит о Господе Чайтанье, невозможное становится возможным. But if we forget Lord Chaitanya, the most simple thing becomes impossible. Но если мы забываем о Господе Чайтанье, то самое простое становится невозможным. And by the grace of Chaitanya Mahaprabhu, a blind man can see stars in the sky. По милости Чайтаньи Махапрабху слепой человек может увидеть звезды в небесах. Lame men can cross over mountains. Хромой человек может пересечь горы. And And, a fool can speak poetry. да, и глупец может поэзию говорить. Okay. In this way, as the Supreme Lord confidentially resided in the house of Jagannath Mishra, no one was able to recognize him. И таким образом, когда Господь в тайне жил в доме Джаганнатха Мишры, никто не мог узнать его. Remember, he's not revealing himself. Да, это напоминание, что он себя не раскрывал. People are amazed and people may have opinions. Люди были удивлены, и у них были свои мнения. But he has not revealed himself as being the Supreme Personality of Но он Godhead. не раскрывал себя, что он является Верховной Личностью Бога. He enjoyed every variety of childhood sport that could be found in the world. Он наслаждался всеми возможными детскими играми, которые только есть. Who can describe them all? Кто же сможет их все описать? So it sounded like he was a real, he loved playing. Звучит так, что ему нравилось играть. Yesterday, Shiv Charan and I were speaking about one sadhu that I knew many years ago.
Вчера мы с Шивчараном говорили об одном саду, которого я знал много лет назад. Very great sadhu. Великий сад. And he told me that before he became a sadhu, he was an Indian policeman. И он мне рассказал, что прежде чем он стал саду, он был полицейским в Индии. And when he was a young boy, he loved to play soccer. И когда он был еще мальчиком, ему нравилось играть в футбол. These pastimes will later be described through the Vedas, and all the Puranas, and fortunate souls will hear them. Эти игры будут описаны позже в Ведах и всех Пуранах, и удачливые души смогут услышать их. As Sri Gaurasundar remained happily and fully absorbed in his childhood pastimes, the time came for him to accept a Brahman's thread. Тогда как Шри Гаурасундар счастливо был погружен в свои детские игры, пришло время ему получать браманический шнур. Okay, and regarding this, the words "time to accept a Brahman's thread." И в отношении вот этих слов время принять браманический шнур, It is stated in the Vedas. в Ведах говорится: Astavarsham Brahmanam Upanayata. When the son of a Brahmin becomes 8 years old, he should be awarded the sacred thread. Когда сын Брамана достигает возраста 8 лет, ему следует вручить священный шнур. So all of this stuff is going on with Lord Chaitanya, and he's still before 8 years old. То есть все вот это происходило с Господом Чайтаньей, ему еще не было и 8. For the sacred thread ceremony of his son, Jagannath Mishra invited all of his friends and relatives to his home. На церемонии вручения священного шнура своему сыну Джаганатха Мишра пригласил всех своих друзей и родственников домой. Everyone happily gathered there, and according to their ability, they assisted in whatever way they could during the yajna. И все они радостно собрались у него дома и помогали всеми возможными способами в соответствии со своими возможностями в проведении яги. The women, they chanted Krishna's glories. Женщины прославляли Кришну, And the musicians played the mridanga, shanai, and flute. а музыканты играли на мриданге, шанае и флейте. The Brahmin recited the Vedas. The Brahmanas recited the Vedas. Браманы повторяли веды, And the professional blessers said prayers. а профессиональные благословители повторяли молитвы. Thus, Sachi's house appeared to be the incarnation of ecstasy. Таким образом, дом Шачи выглядел как воплощение экстаза. Ananda avatar. Ананда Аватар. Her house was the incarnation of happiness. Ее дом был воплощением счастья. As Sri Gaurasundar accepted the Brahman's thread, all the auspicious planetary conjunctions fell on the house of Sachi. Когда Шри Гаурасундар принял браманический шнур, все благоприятные созвездия встали над домом Шачи. The month, the day, and the moment were all auspicious as Sri Gaurahari accepted the Brahman's thread. И месяц, и день, и даже момент, все это было благоприятным, когда Шри Гаурахари принимал браманический шнур. The enchanting thread beautified the body of the Lord as if Ananta Sesh surrounded his body in a subtle form. Очаровательный шнур украсил тело Господа, как будто бы сам Ананта Шеша опоясал его тело в своей тонкой форме. And in the Chaitanya Charitamrita it explains Читание Чайтамрити объясняется, that one of the ways Ananta or Balaram serves Krishna is that he manifests as his Brahman's thread. что один из способов, как Ананта или Баларам служит Кришне, он проявляется в форме его браманического шнура. Ananta serves the Lord in these different ways. Ананта служит Господу следующими способами. As the umbrella, the slippers, and the bedding. В форме зонта, тапочек, постели. The pillow, the garments, and the resting chair. Подушки, одежды или кресла. His residence, the sacred thread, and his throne. Его обители, священного шнура и трона.
Thus he is called Lord Sesha, Поэтому его зовут Господь Шеша. for he has attained the ultimate end of the spirit of service to Krishna. Поскольку он достиг высшего совершенства в настроении служения Кришне. He takes many forms in the service of Krishna and he serves the Lord. Он принимает множество форм для служения Кришне и таким образом служит Господу. Now, it must be wonderful to have such a service attitude. Наверное, чудесно было бы обладать таким настроением Where преданности. we take the form of the Lord's house, Принять форму дома the Господа, Lord's bed, Его кровати, the Lord's chair, кресло Господа, the Lord's cloth, одежды Господа, the Lord's Brahmin thread, браманского шнура Господа, the Lord's umbrella, или зонта Господа, the Lord's slippers. или Его тапочек, Yeah, all, and the Lord's pillow, или подушки Господа. just to serve the Lord. Просто ради того, чтобы служить Господу. That's how wonderful Lord Sesha is. Таков Господь Шеша, настолько он чудесен. Everybody was very pleased at the ceremony because when they looked at Lord Chaitanya, they remembered Lord Vamandev. Все присутствующие были очень рады, видя Господа Чайтанью на этой церемонии, поскольку, глядя на него, они вспомнили Господа Ваману. And he was so Brahminically effulgent that no one considered that he was an ordinary child. И он источал такое браманическое сияние, что никто не мог считать его обычным ребенком. And with a stick in his hand and a bag on his shoulder, Sri Gaurasundar went to beg alms in the houses of all the devotees. Затем, держа в руках палку и сумку на плече, Шри Гаурасундара отправился собирать подаяние в домах своих преданных. That reminded me of when I took sannyas. Мне это напоминает, как я принял саньясу. And I needed to collect dakshin to give to my sannyas guru, Shri Ram Sai Maharaj. И я пошел собирать дакшину, чтобы дать ее своему саньяса-гуру Шаварам Махараджу. So I think that the ceremony must have been about 2 in the afternoon or 3 in the afternoon. Церемония проходила где-то в 2 или в 3 часа дня. And I was collecting dakshin until about 10 o'clock at night. И я собирал дакшину до 10 вечера. I had somebody who was going along with me И to carry whatever I collected. кто-то со мной ходил, чтобы нести все, что я собрал. And I was having so much fun. И я так развлекался. It was wonderful collecting, going and begging. It was really wonderful. Это было просто чудесно, ходить и собирать подаяние. Everybody gave in satisfaction according to their ability. Каждый дал Господу достаточно подаяния в соответствии со своей способностью. And all the women smiled as they put their alms in the Lord's collecting bag. И все женщины улыбались, когда они клали подаяние в сумку Господа. For those of you who have gone to Govardhan Parikram with me, Те из вас, кто ходил со мной на Говардхан Парикраму, when we go all the way around, then we come to Radhakund. когда мы завершаем Парикраму и приходим на Радакунду, And there are many pandas there, or the Dham Gurus. и там много пандов присутствует, или по-другому это дама-гуру. And they generally catch you and they want to extract some dakshin. И обычно они тебя ловят и хотят дакшину получить. And fortunately, we have Mohan Panda. И, к счастью, у нас есть Махан Панда. And I've really known Mohan since he was about 10 years old. И я знаю Махана с 10 лет примерно. And he grew up to be this, big, lovable Brajavasi Panda. And he's very powerfully told everybody at Radhakund that he's ISKCON's Panda. И он вырос в такого прибольшого, милого панду, Panda. Большого панду, и всем на Радакунде он всегда говорит, что он является исконовским пандой. But not panda like the bear. Yes.
But it's like, it sounds same. Oh, okay, in Russian. Yeah. Okay, well, for those Russian people, that panda is like Dam Guru. Но для русских объясняю, что панда — это дама-гуру, не медведь. And it's also a type of bear that lives in Sichuan province. Но есть еще медведь такой, живет в провинции Сычуань. So if you're at Radhakund and you see a white and black bear, you should run. Если вы на Радакунде увидите черно-белого медведя, надо бежать. Anyhow, when we do Parikram, then Mohan always gets us at the end. И так или иначе, мы, когда завершаем парикраму, в конце Мохан нас ловит. And he always wants some dakshina. И ему всегда хочется дакшину. And I always tell him, Mohan, please. И я ему всегда говорю: Мохан, пожалуйста. Just keep the others away, then we'll have fun collecting. Если от других панд придержишь, то мы соберем. So then we go back to where the cars are parked. И затем мы возвращаемся туда, где машины припаркованы. And I hold my utariya and I start collecting for Mohan. И я беру свою утарию и начинаю собирать для Мохана. And it's always ecstatic. И это всегда экстаз. So, the chaste wives of Brahma, Shiva, and various sages all took the forms of Brahman's wives. Целомудренные жены Брамы, Шивы и других великих мудрецов все приняли формы жен Браманов. And the wives of Brahma and Shiva and the different demigods, they were so filled with ecstasy, seeing Lord Chaitanya as a young Brahman boy. И все эти жены Брамы, Шивы и других полубогов, они испытывали великий экстаз, видя Господа Чайтанью в виде мальчика And Брамы. they all had beautiful ecstatic smiles, and they were all calling the boy and putting dakshina inside of his collecting bag. У них были на лицах экстатические улыбки, они подзывали мальчика и давали ему пожертвования. And the Lord was so happy when he was collecting dakshina, Господь был так счастлив, собирая дакшину, which were enacted for the deliverance of the conditioned souls. Which were enacted for the deliverance. И эта деятельность совершалась для освобождения обусловленных душ. So I must have something in common with Lord Chaitanya. Похоже, у меня что-то есть общее с Господом Чайтаньей. All glories to Sri Gaurachandra, Вся слава Шри Гаурачандры, who accepted the form of Lord Vamandev. который принял форму Господа Ваманадева. Please donate your lotus feet in charity to my heart. Пожалуйста, даруй свои лотосные стопы в качестве пожертвований моему сердцу. That's a beautiful prayer by Vrindavan Das. Это прекрасная молитва Шри Вриндавандаса. All glories to Lord Gaurasundar, Вся слава Господу Гаурачандры, who accepted the form of Vamandev. который принял форму Ваманадева. Please donate your lotus feet and keep them in my heart. Пожалуйста, пожертвуй мне свои лотосные стопы и позволь мне их хранить в сердце. Whoever hears the topic of the Lord accepting a Brahman's thread certainly attains shelter of Lord Chaitanya's lotus feet. Тот, кто слышит рассказы о том, как Господь принял браманический шнур, совершенно точно обретет прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи. So we have all just received another wonderful blessing. Мы с вами получили еще одно чудесное благословение. Whoever hears the topics of the Lord accepting a Brahman's thread certainly attains the shelter of Lord Chaitanya's lotus feet. Тот, кто слушает рассказы о том, как Господь принял браманический шнур, совершенно точно обретет прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи. After properly understanding the meaning of the scriptures at home, the Lord desired to study in the company of his associates. После того, как он должным образом понял значение Писаний дома, Господь возжелал обучаться в компании со своими спутниками. In Navadvip, there resided a topmost teacher. В Навадвипе жил самый лучший учитель. Whose name was Gangadas Pandit. Его звали Гангадас Пандит. And he was non-different than Sandipani Muni. И он был не отличен от Сандипани Муни. And Sandipani Muni is the guru of Krishna and Balaram. Сандипани Муни — это гуру Кришны и Баларама. And his ashram is in Ujjain. Его ашрам находится в Уджайне. Have you been there? Oh, you should go sometime when COVID-19 is over.
four wonderful things in Ujjain. Есть 4 чудесных вещи в Уджайне. 5 wonderful things. 5 даже. One is the ISKCON temple there. Первое это храм Искон. Such a beautiful temple built by His Holiness Bhattacharya Maharaj. Прекрасный храм, построенный Бхактичара Махараджа. With very beautiful deities. Там прекрасные божества. And such nice puja. И пуджа очень хорошая. And then another nice thing is one of the holy rivers is there. Еще там протекает одна из святых рек. But I forget the name. Но я забыл, как называется. But they have a Kumbh Mela at that place. Там тоже проходит Кумбамела. Another wonderful thing is Sandipani Muni's ashram. Еще одна чудесная вещь это ашрам Сандипани Муни. You can actually go there and you can see where Krishna and Balaram went to study. Если вы туда попадете, то вы увидите, где учились Кришна и Баларама. And another thing is Mahakaleshwar. И еще одна чудесная вещь это Махакалешвар. Have you heard of Mahakaleshwar? С Шивлингом. He's one of the self-manifest Jyotirlingas that are found in India. Это один из самопроявленных джьотирлингамов, которые в Индии есть. And he's such a powerful Shivalinga. Это такой могущественный Шивлингам. And when I was working on Kumbh Mela in 88 and 89 maybe, or maybe when I went to the Kumbh Mela there and we distributed prasadam in 91 or something like that, I used to go and visit this Shivalingam. И когда я приехал на Кумбамелу в 91-м, кажется, распространять просад, я пошел на даршан к этому Шивалингаму. And we used to go very early for his Mangalartik and his Abhishek. Я ходил рано утром на Мангаларати и на Абишеку. And you know how Lord Shiva, he bathes in ashes. Вы же знаете, что Господь Шива, он омывается в пепле. So this Mahakaleshwar is also, he's bathed in Brahman's ashes every morning. Каждое утро Махакалешвар тоже омывается в прахе Брахмы. And another wonderful thing is the salty namkins that they sell in the market. Еще одна чудесная вещь это соленые намкины, которые продаются на рынке. I remember when we were doing Kumbh Mela, I would go for shopping for supplies, and I'd always take the devotees back, 3 or 4 kilos of namkins, fresh made. They were so delicious. И когда я ходил на рынок закупаться на Кумбамелу, я всегда преданных еще брал с собой, чтобы они 3-4 килограмма свежего этого. So Gangadas Pandit is not different than Sandipani Muni. Гангадас Пандит не отличен от Сандипани Муни. He was full in knowledge of all the grammatical literatures. Он был исполнен знания всех грамматических произведений. So the Lord wanted to study from this Gangadas Pandit. Поэтому Господь хотел учиться у Гангадас Пандита. Understanding the desire of his son, Jagannath Mishra took his son to the home of Gangadas. Понимая желание своего сына, Джаганатха Мишра отвел его в дом к Гангадасу. When they arrived, Gangadas, he stood up out of respect. Когда они прибыли, Гангадас встал в почтении. He embraced Jagannath Mishra, and then they sat together on an asana. Он обнял Джаганатха Мишру, и они вместе сели на асану. And Jagannath Mishra folded his hands. Джаганатха Мишра сложил And ладони he said, I am offering you my son. Please teach him everything. и сказал: «Я предлагаю тебе своего сына, пожалуйста, научи его всему». And Gangadas, he replied, Гангадас ответил: this is my great fortune. «Это моя великая удача. I will teach him to the best of my ability. Я буду учить его в соответствии со своими способностями». Gangadas was so happy to see his new son and see his new student. Гангадас был так счастлив видеть своего нового ученика. And he treated Lord Chaitanya just like he was his own son. И он относился к Господу Чайтанье как к собственному сыну. And after hearing only one time any subject matter from Gangadas Pandit, Lord Chaitanya would completely assimilate everything. И услышав даже однажды
Любую тему, которую рассказывал Гангадас Пандит, Господь немедленно запоминал все. And now we'll see what Lord Chaitanya would do. А теперь посмотрим, чем занимался Господь Чайтанья. He would refute the explanation given by his guru. Он отвергал объяснения, которые давал его гуру. And then he would establish an explanation for that he had just refuted. Do you follow? Here it says a little bit different. Okay, then again he would establish the explanation of what he just refuted. Yes. А затем он вновь объяснял, точнее он снова утверждал объяснение, которое он только что отверг. So he was very intelligent. То есть он был очень разумным. And Gangadas had thousands of students. У Гангадаса были тысячи учеников. But no one had the ability to defeat the explanations of the child Lord Chaitanya. Но никто не был способен разбить объяснение Господа Чайтаньи. Gangadas was very pleased to see the super excellent intelligence of Nimai. Гангадас был удовлетворен и рад видеть чрезвычайный интеллект Нимая. And he accepted him as his very best student. И он принял его как своего лучшего ученика. The Lord would regularly challenge and defeat all of Gangadas Pandit's other students. Господь регулярно бросал вызов и одерживал победу над всеми другими студентами Гангадаса Пандита. And these are some of the students. А вот некоторые студенты. Sri Murari Gupta, Sri Kamalakanta, and Sri Krishnananda were some of the Lord's prominent classmates. Шри Мурари Гупта, Шри Камалаканта и Шри Кришнананда были одними из основных одноклассников. So we mentioned before that he and Murari, they were lifelong friends. Мы уже ранее говорили, что он с Мурари был другом всю жизнь. And the Lord would just defeat them in logical argument all the time. И Господь постоянно одерживал победу над ним в логических спорах. The Lord challenged and defeated them all, even the elder boys. Господь бросал вызов и одерживал победу над ними всеми, даже над старшими. But they would consider that the Lord was just a child, and they would just smile at him. Но они считали Господа просто ребенком и просто улыбались им. So, yeah, he was defeating them, but there's such a cute child. Да, он их как бы разбивал, но они думали, о, какой милый ребенок. After school, the Lord regularly went with his friends to bathe in the Ganga. После школы Господь регулярно с друзьями ходил мыться на Гангу. In Navadvip, there were so many students. В Навадвипе очень много студентов. And they would all take bath in the Ganga at midday. И все они принимали омовение в Ганге в полдень. Each teacher had many thousands of students. У каждого учителя было тысячи учеников. And they would regularly challenge the students of other teachers. И они регулярно бросали вызов ученикам других учителей. And as the Lord was young and restless, he would regularly quarrel with the other students. И поскольку Господь был юн и беспокоен, он регулярно бросал вызов другим студентам. I think I mentioned before that I saw this in China. Кажется, я об этом уже говорил, что я это видел в Китае. On our way from Lhasa to Kailash. На нашем пути из Лхасы на Кайлаш. I don't know what the name of the place was. Не знаю, как это место называлось. But there was a big monastery there. Там был огромный монастырь. In the middle of nowhere. Просто нигде. And there were hundreds and hundreds of students. И там были сотни тысяч студентов. And they would sit in the courtyard of the monastery and they would have, debating arguments. И они сидели во дворе этого монастыря, и у них были дебаты. And when they would defeat, then they would jump up and they'd make very exaggerated movements. И когда они одерживали победу, они подскакивали и показывали какие-то жесты. It was very inspirational to see the students arguing in that way, or debating in that way. И было очень вдохновляюще видеть, как ученики, они дебатируют в таком виде. Someone would challenge, your teacher is not very learned.
Некоторые бросали ему вызов. Твой учитель не очень знающий. And another one said, just see whose disciple I am. А другой отвечал, а другой говорил, ты только посмотри, кто мой учитель. And this way the boys would start to quarrel with one another and use harsh words. И таким образом мальчики начинали спорить друг с другом и использовать грубые слова. And soon they would splash water and throw sand at one another. И в конце концов они начинали брызгаться водой и кидаться с песком друг в друга. And it would increase. И все это увеличивалось. They would start to get into fights also. Иногда они и дрались тоже. And they would start throwing mud at one another. Или кидались грязью друг к другу. Some boy, in the name of the king, would catch another boy. Один мальчик от имени царя ловил другого. And someone would catch another boy. А другой ловил другого. And give him a good beating. И бил его как следует. And then swim to the other side of the Ganga for his own safety. И потом переплывал на другую сторону Ганги, чтобы спастись. They wrestled so intensely that the waters of the Ganga became full of sand and mud. Они так активно боролись, что вода Ганги исполнилась песка и грязи. They're young boys. И это еще все маленькие But мальчики. they had no fear to swim across the Ganga. Но они не боялись переплывать через Гангу. We used to do that when we were young. Я тоже так делал, когда был молодой. We would walk up one side about a kilometer, and we would dive in, and then we'd start swimming to the other side, and the current would catch us and sweep us down and then take us out a couple kilometers down. Мы поднимались вверх по течению на километр, потом ныряли, начинали переплывать, нас ловило течение и уносило нас на 2-3 километра вниз. It was fun, Это было весело. but I don't think I'd do it now. Но я не уверен, что сейчас смогу сделать. They wrestled so intensely that the waters of the Ganga became full of sand and mud. Они так активно боролись, что вода Ганги исполнилась песка и ила. And when that happened, the girls who had brought their water pots to the Ganga couldn't fill their pots with water. И когда это происходило, девочки, которые приносили горшки, чтобы набрать водой, не могли этого сделать. And the gentle Brahmins, they weren't able to take the bath. А браманы не могли принять омовение. And Sri Vishwambar, he was most restless. Шри Вишвамбар был самым беспокойным. And he used to go to each bathing ghat. Он ходил на каждый гат. Okay, so let's hold on. At each ghat, there were innumerable students, and the Lord debated at every ghat. На каждом гате было бесчисленное количество учеников, и Господь проводил дебаты на каждом гате. The Lord would swim to each ghat, and then at each ghat he would debate for a few hours. Господь подплывал к каждому гату и занимался дебатами там 1 или 2 часа. And the senior boys, senior students, they would look at the boys and they would say, "Why are you arguing so much?" И старшие ученики или старшие мальчики спрашивали, почему вы так много спорите? Let us see who can explain properly the proper forms of vritti, panji, and tika. Давайте пока посмотрим, кто сможет правильно объяснить формы врити, панджи и тика. And the Lord would smile and say, "Yes, very good. You can ask me anything you want to know." И Господь улыбался и говорил, да, здорово, спрашивайте, что хотите. And one of the students would say, "Why are you so conceited?" Один ученик спросил, почему ты так самоуверен? And Nimai would just say, "Ask me whatever you want to know." А Нимай говорит, спроси, что хочешь. And then the same student would say, "Explain the sutras on verbal roots." И этот же ученик спросил тогда у него, объясни сутры на глагольные корни. And then the Lord would say, "Please attentively listen to what I'm going to say." И Господь ответил, пожалуйста, внимательно слушай, что я расскажу. And then the supremely powerful Lord Vishwambar explained the rules, explained the sutras according to the prescribed grammatical rules. И затем всемогущий Верховный Господь Вишвамбара объяснял сутры, рассказывающие предписанные грамматические правила. I think all of you have heard that Jiva Goswami wrote a grammar.
Все вы наверняка слышали, что Джива Госвами написал грамматические учебники. called the Harinamamrita Vyakarana. Называется Харинамамрита Вьякарана. And every sutra in his grammar is has the name of Krishna. И в каждой сутре в его учебнике грамматики есть имя Кришны. It's all in relation to Krishna. То есть он все связывает с Кришной. Had I mentioned before my disciple Vinod Bihari? Я раньше уже вам рассказывал про своего ученика Винода Бихари. When he sort of studied as far as his teachers at ISKCON could teach him, then he went to one school in Vrindavan where they were teaching Jiva Goswami's grammar. Когда его учителя смогли, точнее, когда его учителя научили ему всему, что они могли научить, он отправился в одну вриндаванскую школу, где учили грамматику Дживы Госвами. And it was the school where different sannyasis from different mats would go to learn their Sanskrit. И это была школа, в которой саньяси из разных матхов изучали санскрит. And Vinod Bihari, though he was just a boy, he excelled above all of these other students. И Винод Бихари, несмотря на то, что он был еще юношей, он превзошел всех других учеников. Hearing Vishwambara's explanations, everybody praised him. Слушая объяснения Вишвамбары, все стали его прославлять. And he would just soak in the praise. И он просто купался в славе. And then he would say, now, listen to me refute these explanations. И потом он говорил: теперь послушайте, как я опровергну эти объяснения. And then the Lord, after refuting his own explanations, he would smile and he would say, now, who can re-establish the explanations? И после того, как он разбивал все свои объяснения, он спрашивал: а теперь кто сможет вновь доказать все эти объяснения? Everybody was struck with wonder. И все были просто ошеломлены. And Nimai would say, now, re-establish the explanations. Он говорит: теперь объясните заново эти объяснения. Excuse me, now listen to me re-establish the explanations. Точнее, теперь послушайте, как я заново установлю все эти And объяснения. Gorsundar would then again establish the explanations in such a wonderful way that no one could find any fault. И затем Шри Гаурачандра вновь устанавливал эти объяснения таким чудесным образом, что никто не мог найти никаких недостатков. And then all the senior students, they would come to the little Nimai and they would just embrace him. Тогда все старшие ученики подходили к Нимаю и обнимали его. The other students would then look at the senior students. А другие студенты смотрели на старших. Today, you go home. Сегодня можешь идти домой. And tomorrow, we will have more questions for you. Завтра мы тебе еще вопросов зададим. In this way, the Lord of Vaikuntha enjoyed his pastimes as a student playing in the water of the Ganga. Таким образом, Господь Вайкунтхи наслаждался своими играми в качестве ученика, развлекаясь в водах Ганги. To assist in his pastimes, the omniscient Brihaspati, the guru of the Devatas, took birth in Navadvip along with his disciples. Okay. While sporting in the Ganga, the Lord and his friends would sometimes swim to the other side. Играя в Ганге, Господь и его друзья иногда переплывали на другую сторону. Seeing the good fortune, they cherished the desire for the same opportunity. Видя великую удачу Ямуны, которая обрела общество Господа Кришны, Ганга лелеяла желание обрести такую же возможность. That's very nice. Это чудесно. The Ganga had always seen how Krishna personally played in the waters of the Jamuna. Ганга всегда наблюдала, как Кришна лично играл в водах Ямуны. So Ganga Devi was always thinking, И Ганга Деви всегда думала: when will I have the fortune that Krishna will play in my water? когда же я обрету такую удачу, чтобы Кришна играл в моих водах тоже? Although the Ganga is worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva, she nevertheless desires to have the same good fortune as Jamuna.
Несмотря на то, что Ганге поклоняются и Господь Брахма, и Господь Шива, тем не менее, она все еще желала обрести такую же удачу, как у Ямуны. And Lord Chaitanya is the wish-fulfilling tree that constantly satisfied the desire of the Ganga. И Господь Чайтанья, подобно древу желаний, постоянно удовлетворял желания Ганги. After enjoying various pastimes in the Ganga, Sri Gaurachandra joyfully returned home. После того, как Господь Гаурачандра наслаждался разнообразными играми в водах Ганги, он радостно возвращался домой. And because he had become a Brahmin, he would worship Vishnu according to the regulations. Поскольку он был браманом, он поклонялся Вишну в соответствии с предписаниями. He would water tulsi. Затем он поливал туласи. And only after that he would take his meal. И только после этого он принимал пищу. And immediately after taking his meal, the Lord took his books and he sat down in a solitary place. И сразу же после еды Господь брал свои книги и садился в уединенном месте. The Lord, who is the crest jewel among all the demigods, fully absorbed himself in his studies and composed his own commentary on the sutras. Господь, который является драгоценным камнем среди всех полубогов, полностью погружался в свое изучение и составлял свои собственные комментарии на сутры. And Jagannath Mishra would float in the ocean of happiness, seeing his son study so attentively. И Джаганнатха Мишра купался в океане счастья, видя, как его сын учится с большим усердием. And he was so happy seeing his son study that he would forget whether it was day or night. Он был настолько счастлив, видя, как его сын учится, что он забывал, день сейчас или ночь. In fact, every day Jagannath Mishra would feel indescribable happiness just seeing the face of his son. На самом деле, каждый день Джаганнатха Мишра чувствовал неописуемое счастье, просто видя лицо своего сына. Sri Mishra drank the nectarian beauty of his son's form in such a way that it appeared that he had merged into the body of the Lord. Шри Мишра упивался нектарной красотой формы своего сына настолько, что было такое ощущение, что он полностью погружался в трансцендентное тело своего сына. Jagannath Mishra, however, considered the happiness of merging with the Lord to be most insignificant. Точнее, растворялся в теле своего сына. Тем не менее, Джаганнатха Мишра считал счастье растворения в Господе самым незначительным. I offer my unlimited obeisances to the feet of Sri Jagannath Mishra, Я предлагаю бесчисленные поклоны стопам Шри Джаганнатха Мишры, whose son is the Lord of innumerable universes. чей сын – это Господь бесчисленных вселенных. In this way, whenever he saw his son, Sri Mishra Chandra would float in the ocean of bliss. Таким образом, когда бы он не видел своего сына, Шри Мишра Чандра купался в океане блаженства. That's nice, Mishra Chandra. Красивое имя, Мишра Чандра. The beauty of the Lord surpassed the beauty of Cupid. Красота Господа превосходила красоту Купидона. And each of the Lord's limbs were extraordinarily beautiful. И все члены тела Господа были чрезвычайно привлекательны. Seeing the beauty of his son, Sri Jagannath Mishra thought, Видя красоту своего сына, Шри Джаганнатха Мишра подумал: I'm so much afraid that one day my son may be attacked by ghosts or demons. Я так напуган, что из-за того, что однажды на моего сына могут напасть духи или демоны. Out of fear, Sri Mishra surrendered his son at the lotus feet of Krishna as Gaurasundar smiled and watched him from a secluded place. Из страха Шри Мишра вручил своего сына лотосным стопам Кришны, тогда как Гаурасундар с улыбкой наблюдал его за ним из уединенного места. Jagannath Mishra would pray, Джаганнат Мишра молился: O Krishna, you are the protector of all. О Кришна, ты защитник каждого. Please mercifully glance upon my son. Пожалуйста, милостиво брось взгляд на моего сына. Whoever remembers your lotus feet will never experience any disturbances at home. Тот, кто помнит о твоих лотосных стопах, никогда у того дома не будет никаких беспокойств. And those sinful places where you are not remembered
are the residence of ghosts, witches, and evil spirits. И те греховные места, где тебе не помнят, являются обителями духов, ведьм и злых духов. Yeah. So if we remember Krishna, if we remember Lord Chaitanya, there will never be any disturbances in our homes. То есть, если вы помните о Кришне, о Господе Чайтанье, то в вашем доме не будет никаких беспокойств. But if we fail to remember the Lord, Но если мы не помним о Господе, so many bad influences can be there. у нас может случиться много всего плохого. And this is nice because he's praying to Krishna to protect his son, and Lord Chaitanya is sitting and he's just watching his dad, and he's thinking, this is wonderful. И это тоже замечательный момент, что он молится Кришне о защите своего сына, а Господь Чайтанья сидит в сторонке и наблюдает за своим отцом. My dear king, Мой дорогой царь, whatever people in any position perform their occupational duties of devotional service by hearing and chanting, где бы люди, которые занимают свою, где бы люди, в каком бы положении они ни находились, исполняя свои обязанности в преданном служении, воспевая и слушая, there can never be any influence by bad elements. на них никогда не будут влиять никакие неблагоприятные элементы. Therefore, there is no need for anxiety about Gokula while the Supreme Personality of Godhead was personally present. Поэтому нет никакой необходимости переживать за Гокулу, в которой лично присутствует Верховная Личность Бога. So this is a verse that was spoken by Shukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. Этот стих произнесен Шукадевой Госвами, обращаясь к Парикшиту. When Parikshit Maharaj was hearing the topics of Putana. Это когда Парикшит Махарадж слушал рассказы о Путане. And he said, wherever Shukadeva Goswami said, my dear king, И Шукадев Госвами говорит ему, дорогой царь, where people are always hearing and chanting about Krishna, no bad influence can be there. там, где люди всегда повторяют и слушают о Кришне, никаких неблагоприятных влияний No, нет. nothing will happen because of Putana. Поэтому Путана ничего плохого не сделает. Okay. Oh my Lord, Jagat Mishra praying. Джаганат Хамиша продолжает молиться. Oh my Lord, I am your servant. О мой Господь, я твой слуга. Everything I possess belongs to you. Все, чем я обладаю, принадлежит тебе. So I'm humbly requesting you, please preserve it. Поэтому я смиренно прошу тебя, пожалуйста, сохрани это. Therefore, do not allow any obstacle or danger to ever disturb my son. И поэтому не позволь, чтобы никакие препятствия или опасности никогда не побеспокоили моего сына. And in this way, with folded hands and with fixed concentration, Jagannath Mishra constantly begged for the Lord's mercy. Таким образом, со сложенными ладонями и сосредоточенной концентрацией, Джаганат Хамиша постоянно молил Господа о милости. Then one day, Jagannath Mishra unexpectedly had a dream that filled his heart with happiness and lamentation. Затем однажды Джаганат Хамиша неожиданно увидел сон, который наполнил его сердце одновременно и счастьем, и горем. And after the dream, he offered his obeisances and he prayed. И после этого сна он предложил свои поклоны и стал молиться. Oh Lord Govinda, О Господь Говинда, please let my Nimai stay at home. прошу тебя, позволь моему Нимаю остаться дома. Oh Krishna, this is the only benediction I ask of you. О Кришна, это единственное благословение, о котором я прошу тебя. Please let Nimai stay at home as a householder. Пожалуйста, позволь Нимаю остаться дома как домохозяин. And very, astonished, Sachi said, why are you asking for these benedictions? И удивленная Шачи стала спрашивать, а почему ты просишь об таких благословениях? And with great shock, Jagannath Mishra replied, В великом шоке. Today I had a dream that Nimai shaved his head. Сегодня мне приснилось, что Нимай обрил голову. I'm unable to describe how wonderfully he looked dressed as a sannyasi. Я не способен описать, как чудесно он выглядел в одежде саньяси. He laughed and he danced and he cried while constantly chanting the name of Krishna. Он смеялся, танцевал и плакал, при этом постоянно повторяя имена Кришны. Headed by Advaitacharya, the devotees performed kirtan
as they circumambulated Nimai. Возглавляемые Адвайтой Ачарьей преданные совершали киртан, обходя вокруг Нимая. The next moment, I saw Nimai sitting on Lord Vishnu's Simhasana В следующее мгновение я увидел, как Нимай сидит на симхасане Господа Вишну and placing his feet on the heads of the devotees. и ставит свои стопы на головы преданных. Brahma, Shiva, Anantaseshan, everyone chanted, Jai Sachinandan, Jai Sachinandan. Брахма, Шива, Ананта, Шеша и все остальные воспевали Джай Шачинандан, Джай Шачинандан. So he actually had a vision of the future. То есть ему приснилось будущее. As I watched devotees in all directions offering prayers with great ecstasy, I became speechless out of fear. Я лишился дара речи и страха, наблюдая за тем, как преданные во всех направлениях предлагают молитву в великом экстазе. Shortly thereafter, I saw Nimai dancing in the streets of Navadvip with millions of people. Вскоре после этого я увидел, как Нимай танцует на улицах Навадвипы, окруженный миллионами людьми. And as those innumerable people followed Nimai, the sound of their chanting Hari pierced the coverings of the universe. И когда эти бесчисленные люди следовали за Нимаем, звук их воспевания имен Хари пронзил оболочки Вселенной. And then the only sound I heard were prayers that were being offered to Nimai from all sides of the road as Nimai was walking to Jagannath Puri. И тогда единственный звук, который я мог слышать, это молитвы, которые предлагали Нимаю преданные со всех сторон дороги на его пути в Джаганнатхапури. And after seeing this dream, I became filled with anxiety that Nimai would leave home and take sannyas. И увидев этот сон, я исполнился беспокойства, что Нимай уйдет из дома и примет саньясу. And Sachi then said, Затем Шачи сказал: although you had such a dream, don't worry. несмотря на то, что ты увидел такой сон, не переживай. Nimai will certainly remain at home. Нимай точно останется дома. He is not interested in anything other than his studies. Его не интересует ничего, кроме учебы. His studies have become his very life and soul. Его учеба стала его жизнью и душой. In this way, the most exalted couple discussed various topics out of affection for their son. Таким образом, эта возвышенная семейная пара обсуждала различные темы из любви к своему сыну. And after passing some days like this, Jagannath Mishra, whose body is eternally pure, departed from this world. И спустя, после того, как прошло несколько таких дней, Джаганнатха Мишра, чье тело вечное чисто, ушел из этого мира. After his departure, the Lord cried profusely, just as Ramachandra cried after the departure of Maharaj Dasarath. И после его ухода Господь горько плакал, подобно тому, как Рамачандра плакал после ухода Махараджа Дашаратха. Mother Sachi survived simply due to her irresistible attraction for Sri Gaurachandra. И мать Шачи смогла выжить лишь из-за ее непоколебимой привязанности к Шри Гаурачандре. And then Sri Vrindavan Das, he says something. Затем Шри Вриндаван Дас говорит что-то. For me to elaborate on these topics is too painful. Мне рассказывать дальше об этих темах слишком болезненно. Therefore, I have given only a very brief description. Поэтому я привел очень краткое описание. In this way, Sri Gaurahari and his mother controlled their grief and they lived alone together in seclusion. И таким образом Шри Гаурахари вместе со своей матерью умерили свое горе и жили вместе в уединении. Sri Sachi Devi fully engaged in the service of her fatherless son with no interest in any other activity. Шачи Деви полностью погрузилась в служение своему сыну, лишившемуся отца, и она не интересовалась никакими другими действиями. If she would not see Gaurachandra for a moment, she would faint and she would become blinded. Если она не видела Гаурачандру даже мгновение, она теряла сознание и слепла. And the Lord constantly displayed affection for his mother and pacified her with very pleasing and beautiful words. И Господь постоянно проявлял любовь и успокаивал свою мать очень приятными словами. He would say, "O mother, please do not be aggrieved. О, мать, пожалуйста, не горюй.
As long as I am with you, you will have everything. Покуда я с тобой, у тебя будет все. I will readily bring you that which people consider rare for even Brahma and Shiva. Я сразу с готовностью принесу тебе то, что люди считают редко достижимым даже для Брамы и Шивы. In this way, that person whose remembrance fulfills the desires of all was personally present as her son. Таким образом, тот, чье памятование о ком удовлетворяет желание каждого, лично присутствовал в доме Шачи. Therefore, how could Sachi remain miserable? Поэтому как же Шачи могла дальше горевать? Rather, very soon she recovered her blissful nature. Вместо этого Шачи вскоре очень скоро восстановила свою блаженную природу. And Lord Vishwambar, the Lord of Vaikuntha, relished ecstasy as a Brahmin child in Navadip. И Господь Вишвамбар, повелитель Вайкунтхи, наслаждался экстазом, будучи ребенком Брамана в Навадвипе. And although the Lord's house displayed all the symptoms of poverty, he would make demands like the King of Kings. И несмотря на то, что в доме Господа проявлялись все признаки бедности, он устанавливал запросы как царь царей. He never considered whether there was anything at home or not. Он не задумывался, есть ли у них что-то дома или нет. If he didn't get what he demanded, no one could escape from his anger. Если он не получал того, что он требует, никто не мог избежать его гнева. One time he even broke the door of his house, not considering that it was his loss. Однажды он даже сломал дверь в своем доме, не думая, что это будет потерей. Still, out of affection, Sachi would give him whatever he demanded. Тем не менее, из любви Шачи давала немедленно ему все, что он просил. It sounds like quite a young boy. Звучит прям как молодой мальчик. One day the boy was preparing to go take his bath at the Ganga. Однажды мальчик собирался идти принять омовение на Гангу. And he said, "Mother, please give me oil and give me amalaki. И он сказал: мама, дай мне масло и амалаки. I want to worship the Ganga after taking bath. Я хочу провести поклонение Ганге после омовения. So please give me a garland and give me some sandalwood paste." Поэтому дай мне гирлянду и сандаловую пасту. His mother replied, "Please wait, my dear child, and I will go and bring a garland. Just wait here for a moment." А мать ему ответила: пожалуйста, подожди, дорогое дитя, я сейчас принесу тебе гирлянду. And as soon as he heard the words, "I will go bring," the son of Sachi became as angry as Lord Rudra. И как только он услышал: я пойду и принесу, сын Шачи разгневался, подобно Господу Рудре. You will go now and get a garland? Ты сейчас пойдешь за гирляндой? And in such an angry mood, the Lord first broke the pots of Ganga water. И в этом гневном настроении Господь сначала разбил горшки с водой Ганги. Then he took a stick and he broke the containers of oil and ghee and salt. Затем он взял палку и разбил горшки с маслом, ги и солью. And then the independent Lord broke the big pots and the small pots. Затем независимый Господь разбил и большие горшки, и маленькие. And everything was scattered all over the house. И все было разбросано по всему дому. True, it sounds like he had a temper. Похоже, у него был темперамент тот еще. In an angry mood, the Lord tore down and smashed all the hanging pots. В гневе Господь сорвал и разбил все подвешенные горшки. He tore apart the cloth and everything he found in the house. Он разорвал на части ткань и все, что он мог найти в доме. And after breaking everything, he directed his anger at the house. И разбив все, он направил свой гнев на дом. Holding a stick in his hands, he began striking the house, and nobody tried to restrain him. Держа палку двумя руками, он начал бить дом, и никто даже не пытался его остановить. So he's really showing the anger of Lord Shiva. Он проявляет гнев Господа Шивы. And he smashed all the doors. Он разбил все двери. Then he began hitting a tree with a stick. Затем он начал бить дерево палкой. Then he started striking the earth.
Потом он начал пить землю. And Sachi became fearful and she hid in the house. И Шачи испугалась и спряталась в доме. The Lord is the personification of religious principles. Господь является олицетворением религиозных принципов. He invented to establish Sanatana Dharma. Он не зашел, чтобы установить санатану дхарму. So although he hid everything else, he never hid his mom. И поэтому, несмотря на то, что он побил все, свою маму он не бил. And after breaking everything he could, the Lord began to roll in the courtyard out of anger. И после того, как он разбил все, что только возможно, Господь начал валяться во дворе в гневе. And his beautiful golden limbs would become covered with sand, and he was indescribably beautiful. И его прекрасные золотистые члены тела покрылись песком, и он был неописуемо красив. Okay, we'll end here. На этом закончим. We'll finish reading this on Monday. В понедельник Sounds like the Lord could really get angry when he wanted to. В понедельник закончим читать. Похоже, Господь может гневаться, когда хочет. Okay, everybody, have a wonderful weekend. Всем чудесного уикенда. Thank you for being here and hearing about Lord Chaitanya. Спасибо, что были с нами и слушали о Господе. I have not confirmed with Akinshana if we'll have kirtan tomorrow morning, but as soon as I do, I'll put a message on Facebook. Я еще не подтвердил, будет ли у нас завтра киртан с Акинчиной, но как только я подтвержу, я напишу Oh, сообщение. tomorrow is Friday, correct? Yes. Oh, then we'll be here. At Тогда least we'll be here in the afternoon. I was thinking the day was Friday. я думал, что сегодня пятница. Завтра мы будем читать еще. So we'll see you tomorrow afternoon for Chaitanya Bhagavat. Завтра во второй половине дня будем читать. Japa in the morning, and then I'll confirm kirtan. Джапа утром, и я еще подтвержу насчет киртана. Thank you all very much for coming and spending your time and listening to Lord Chaitanya, listening about Lord Chaitanya. Спасибо большое, что присоединились, уделили свое время и слушали о Господе. And now I will show you the deities. А теперь покажем вам божества. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Aibo Karunika. So here is the altar today. Так сегодня выглядит алтарь. Jai Gaur Sundar. Hare Krishna. And Jai Shri Madhusudan. Here are the deities. Вот божества. Oh, the altar is so fragrant. Алтарь такой ароматный. The combination of jasmine and rose. Сочетание роз и жасмина. And here is Giriraj Вот Гирирадж enjoying down in his bed of roses. Он наслаждается на своем ложе из роз. Bed of roses and jasmine. Ложе из роз и жасмина. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Hey Vijay. Giriraj is saying, where is Vijay? Гирирадж спрашивает, где Виджай? Jai Giriraj Maharaj ki jai. And here are Garuda and Radhesham. А здесь Гаруда и Радышьям. And here are Radha Govinda. А здесь Рада Говинда. And if you look carefully, you can see Radharani's lotus feet in there. Если внимательно посмотреть, то вы увидите лотосные стопы Радарани. And here's Radharani in her beautiful white dress. Вот Радарани в своем прекрасном белом одеянии. Jai Jai Shri Radhesham. And here is Govinda, А вот Говинда. Radha Govinda. Jai Govinda.
Jai Govinda. And here are Gopal, Kurma, and Narsingadev. Вот Гопал, Курма и Нарсимхадев. Krishna Balaram and Haridasa Bharya. Кришна Баларама Харидас Варья. And down the Thai, Gaura Chandra. Dayantai Gaura Chandra. Sanjivani Radha, they're always beautiful. Jai Gaura Chandra. Jai Nityananda. Hey, Shraddha, Hare Krishna. Rasavilasi, Hare Krishna. Mahamantra, Hare Krishna. Radha Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. And here's Patit Pavan. А вот Патит Паван. And here is the Panchatattva. Здесь Панчататва. Haribo Shraddha. And our Goswamis. Здесь мы с вами. And Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада. Okay, everybody. See you tomorrow. Увидимся со всеми завтра. Everybody say a prayer for us over here that the locusts don't come. Помолитесь, пожалуйста, чтобы саранча не пришла к нам. Locusts of biblical proportions. Саранча библейских масштабов. Shiva and I decided if they came, we'd just run outside and chase them off. И мы с Шивом решили, что когда они придут, мы выбежим и прогоним их. We'll chant the Shringa mantra. Будем повторять Нрисимха мантру. Okay. Thank you all. Спасибо всем большое. Jai Jai Shri Radhe Shyam.